Hello guys, welcome to this video. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா I'm going to create controllers as well as routes and I'm going to configure a middleware function for calling that route. So it is going to be very interesting. So before I go to create the controller method, okay, I want to show you a small change in the models. Okay, so இங்க slots ங்கற modelsல ஒரு சின்ன change இருக்கு. Okay, which I wanted to do it for you. So what I'll do, I'll copy this to fields, okay, and I will put it, I'll remove is available from slots name schema and paste it here, okay, and also I'll bring a field called capacity, okay, so that you know how many number of vehicles are there for a particular slot. Okay, so I'll create a column called capacity, right, and it is going to be type number. Okay, this is going to be the slot name schema, right, and the wing name. Okay, so here wing name is here, so I will delete this capacity schema. We don't need this because இது உள்ளேயே ஒரு ரெண்டு ஸ்பிளிட் வந்து unwanted, right? So as a beginner, I don't want to do complex things and show you. Okay, so இதை நீங்க பார்த்துட்டு should be very comfortable for you. You should be able to develop, understand and develop whatever applications it comes to your mind. Okay, so இந்த ஒரு change தான், right? So this slots will have this 4 fields now, right? So I'll go back, now I go back to controllers, right? I'm creating a new file and naming it as slots.js. Okay, so what I'll do, I'll just import the models slots equal to require. Okay, so I want to go beyond 2 folders, okay, and models slash நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா slots. So இங்க இத்தனை models இருக்கு. Why did I choose to go with slots first now? If we take the user models like roles, permissions, user profile, okay, so what I feel is first we can finish with the authorization authentication module, that is login register module first, okay, adukaprom we can go with this controllers. So in this video I'm going to cover only the rates, slots, company details and parking. Okay, so இதனால first பார்ப்போம். Next we will build the authentication module, login and register module முடிச்சிட்டு then we will come back to the user specific controllers. Okay, so in that way it will be easy for you to understand, right? So the slots what I'm going to write a method. Okay, so I'm going to say exports dot, okay, I'm going to say get slots equal to, so first I'll write the code, then I'll explain. Okay, request response arrow function, right? Inga I'm going to have a variable called slots equal to await. I'm going to use the model slots dot find. So last video na ஒரு diagram which explain பண்ண how we will connect with the mongoDB database from the controller. So we will connect with the mongoDB database from the controllers with the help of model. Okay, so model நம்ம define பண்ணிருக்கோம், modelல fields என்னென்ன fields வரும் நம்ம define பண்ணிட்டோம். So with the help of models we will connect with the mongoDB database. Okay, so now I'm going to say response dot status. Okay, status is going to be 200. So I'll explain all these things once I finish
what typing this functionality. So JSON and success is going to be true, and data is going to be what slots, right? So exports எழுதியாச்சு and ஒரு controller function எழுதியாச்சு. Okay, I saved it. What I'm going to create a route now. Okay, so I'm going to name it as slots.js, right? So இங்க routeல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to what call the express here, and express method called router nu or method irukku. With the help of that we are going to route a particular request to a particular to the corresponding controllers, right? So I'm going to import express equal to require express. Okay, const router equal to the express இருக்க ஒரு function நம்ம கால் பண்றோம் router. Okay, so with the help of this router variable, okay, we will be able to what route a particular API call to a corresponding controller. So எப்படின்னு பார்ப்போம். Saying const, okay, I'm going to import that controller method like this. So I'll say require. So again two directories பின்னாடி போயிட்டு controllers / slots. Okay, so slotsல நம்ம create பண்ண method name is get slots. இங்க already வந்துருச்சு பாருங்க. Okay, so now what I'm going to do is router.route what whenever we get a default request, okay, I'm going to call a get and say get slots, right? And so I'm going to export it so that it can be called from anywhere the application. So in the application la enga வேணா நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். module.exports equal to router. Okay, so I saved it now. I go back to where app.js. Okay, so to set up any middleware, right, so we have to use what app.use. So either it is a user defined middleware or a what a npm module. So ரெண்டுத்துல எதுவா இருந்தாலும் we should use app.use தான். So app.use, I'm going to say /tms/v1, okay, and slots. So I'm going to import what the route here which I exported the last route. Okay, so I'm going to say const slots equal to require routes / slots. So whenever we get a request like this, okay, we are going to what redirect that request to that particular route, right? So இப்போ இந்த middleware function, இந்த calling this middleware வந்து உங்களுக்கு புதுசா இருந்தது அப்படின்னா so let me show you an example. Okay, இப்போ பாருங்க, I'm writing a middleware function. இதுக்கு மேல ஒரு middleware function எழுதுறேன். app.use request response next. Okay, so I'm going to simply print it console.log, right? So date dot now. Okay, இதை நான் print பண்றேன்.
right? So let us start the server. So server இப்போ start ஆகும். We have set our controller method, routes, as well as with the help of middleware. I call that route. So இது எப்படின்னு பார்ப்போம். Application starting. So after a long time, I'm starting the application. So it will take some time because the new changes now வந்து update ஆயிருக்கும் இந்த packageல. Okay. Okay, so application started. So I have my Postman set up here. So in the Postman, every set pannondradha I'll take a separate video. So in the particular API work agudandradhu mattum naan kaatren. Okay, so we have our API set up here. Okay, so when I run send, right? So you see, inga parunga date vandu inga print agudhu parunga. So whenever request is called, okay, இங்க நம்ம middleware app.use நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கோமோ it will be executed at least once, right? So இந்த middleware function execute ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் it will go to this particular endpoint, right? So இந்த middleware ஓட யூஸ் தான். So நான் எத்தனை வாட்டி கால் பண்ணணும்? So I'm cancelling, sending it again. We can see இங்க பாருங்க இன்னொரு கால். Okay, this date dot current date dot now வந்து print ஆயிருக்கு, right? And if you notice, this particular request just keep on running. இது முடியவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா we have not used next here. So whenever we use a middleware function, okay, we should say next. Otherwise, okay, இந்த middleware function வந்து endless-ஆ போயிட்டே இருக்கும் and server வந்து client timed out request response தான் அனுப்பும், right? So it will end in time out. So now when I click on send, right? So we can see in the console, you see date vandu inga parunga print aiduchu, right? And also we got the response from the database, right? So I have two sample data, okay, for slots. So inga pathinga appadina we have those two datas, right? So slots, wing name, floor name, wing name, okay, slot எத்தனை ஸ்லாட்ஸ் பாருங்க, ஸ்லாட் நேம் அவைலபிளா இல்லையா, வெஹிக்கிள் டைப் 2 வீலர் வந்து 6000 வெஹிக்கிள்ஸ் விடலாம், ஸ்லாட் பி வந்து 2 வீலர் 5000, ஸ்லாட் சி 4 வீலர் 2000 capacity, it is available. Okay, so similarly floor only, it is another wing called Marina, right? So we had two data what retrieved from the database, right? So inga paathom appadina this particular app.use function, okay, calls this route whenever this particular endpoint is hit. Okay, so adha inga nadakudhu. So when this particular endpoint is hit, right, when I click on send, what happens is this particular route function is called. Okay, so idu enna appadina, it is a router. So it comes here, okay, so it identifies itself as get method and calls this corresponding controller function. So get slots we already defined here, okay, so it is here. So inga vandu this particular query is executed and we got the response as data. So success true, data slots. So success is true, and inside data we have mongoDB database. I mean the data from the mongoDB database, right? So this is how it works. Okay, so now I came back to what controllers, right? So inga pathinga appadina we have use request and response object. Okay, so in the function la the request and response object நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த request ன்றது is an object containing what information about the HTTP request that raised the event. That is a API call. So இந்த API call இருக்குல்ல, இந்த particular API call தான் the request or event raise பண்ணுது.
இருந்துச்சு. ஸோ அது ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரெக்வஸ்ட்ன்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அண்ட் RES ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தட் சென்ஸ் பேக் த desired HTTP response. So whatever request comes, this response object will send back the response. So the beauty of Express is that these two objects are inbuilt. That is, you don't have to worry about the definitions of request and response from the API call. நீங்க அதை பத்தி வரி பண்ணிக்க தேவையில்ல. ஸோ எக்ஸ்பிரஸோட பியூட்டியே இதுதான், ரெக்வஸ்ட்டும் ரெஸ்பான்ஸும் இன்பில்ட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். But in other technologies, you have to define the request objects as well as the response objects. Okay. So இப்போ நான் இதை சிம்பிளா print பண்ணி காட்டுறேன். Okay. So I'll say console.log. So requestல என்ன வருது, ரெஸ்பான்ஸ்ல என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். Console.log response. Okay. So when I save this now, I go back to this Postman, click on send again. Okay, now let's see what gets printed in the request and response. So request object பாருங்க, இது எவ்வளவு பெரிய object. It has all the details about the request, right? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா it has பாருங்க Postman token வந்திருக்கு. Okay, எங்க இருந்து நம்ம ரன் பண்ணிருக்கோம், user agent is Postman runtime. Okay, so எல்லா டீடைல்ஸும் இங்க வந்துடும். ஸோ இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க பேஸ் URL வந்து இந்த URL தான் நம்ம கால் பண்ணியிருந்தோம், ஹிட் ஆச்சு, ஈவென்ட் ட்ரிகர் பண்ணது, அண்ட் ஒரிஜினல் URL ஹியர். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ரெக்வஸ்ட் சம்மந்தமாக எல்லா டேட்டாவுமே இங்கே வந்துடும். ஓகே, அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்சோ it has a big object பாருங்க. ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேட்டடா, ஸோ திஸ் இஸ் a ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேட்டடா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே வந்துடும். ஓகே, ஸோ திஸ் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இஸ் inbuilt with Express. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரஸோட பியூட்டி. பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட், இட் ஹேஸ் ஆல் த டேட்டாஸ் தட் வி ரெக்வயர்ட். ஸோ இது என்னென்ன எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்றதை நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் தட் மச், ரைட்? ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் போஸ்ட்மேன் டோக்கன், போஸ்ட்மேன் யூசர் ஏஜென்ட் எங்கேருந்து எதுக்கு இப்போ ரெஸ்பான்ஸாக அனுப்புது அப்படின்னா போஸ்ட்மேனுக்கு அனுப்புது. ஓகே, அண்ட் as I already showed you, டேட்டா ஆல்ரெடி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கேயும் பேஸ் URL, ஒரிஜினல் URL பார்த்தாச்சு. ஓகே, அண்ட் ரவுட் இஸ் த டிஃபால்ட் ரவுட், ரைட்? ஸோ எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ I'll remove this console. Okay, so another thing have used here is Async Await. Okay, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா we used Async Await on the controller method, right? We are creating the REST API where the business logic is going to be executed and also the database operations are going to happen. So controllerல நம்ம core business logic எழுதிருக்கோம், and this business logic is going to have a database operation on the back end running. Okay, so as I already told you in one of my videos that the database operations and IO operations are asynchronous operations. So இந்த இடம் இது என்ன பண்ணுது, with the help of model is going to the database. Okay, so இங்க பாருங்க டேட்டாபேஸ்ல போய் இந்த ரெண்டு காலமை இந்த ரெண்டு டேட்டாவை நமக்கு கொண்டு வந்து காட்டுது, ரைட்? ஸோ இந்த database operation, this particular database is in different location. இது பாருங்க, it is in cloud.mongodb in mongodb server, somewhere it is there, right? But from our application we are hitting this particular location and getting the data. Okay, so there will be a time required to this particular code to connect with that database location and retrieve the data.
ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஹால் டைமுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் டு வெயிட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பீஸ் ஆஃப் கோட் வந்து ரன் ஆகிற வரைக்கும் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஷுட் வெயிட் ஹியர். ஸோ இப்போ இது தாண்டி இந்த இந்த கோட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே எக்ஸிக்யூஷன் இந்த லைன் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல we will not get data because only when this particular code is completely executed we will get data from the database, and that is what we are returning back as a response, right? So that's why we have used await, which means the execution should wait here until this piece of code is executed completely, which means unless all the data are retrieved from the database and stored in this variable. Okay, so இதுக்கு தான் நம்ம async await யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் asynchronous ஆப்ரேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த asynchronous ஆப்ரேஷன், அதாவது the older way ES ஃபைலை எப்படி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா I'll show you a sample exports dot get slot equal to, ஸோ இப்படியே தான் இருக்கும் function request response. So with the help of models நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சும்மா டைப் பண்ணி காட்டுறேன். dot find dot then, okay, again we'll have a function and this function will have slots. This again open ஆகும், right? And here I will say response dot status, the whatever, okay, I'll copy this and error வந்து இதுல இருந்தே கேட்ச் பண்ணிக்கலாம். error, not error, function error. So இங்க வந்து again what will send back the error, response dot json error. Okay, so இது வந்து callback சொல்லுவாங்க. So callback na என்ன அப்படின்னா when this piece of code is executed completely, then this particular function is executed. Okay, if there is some error, then this particular function is executed. So இதுதான் வந்து call இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். But after when async and await came, we are not using this callback way of writing the asynchronous function. Okay, so I just wanted to show you. I'll remove it, right? So now I will continue with the function. Okay, so I have to use try catch block. Okay, so இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா I'm going to copy this, I'll paste it here, right? If data you're not getting the data, I'm going to print going to say status 400, okay, dot json, and say success is false and error going to be error dot message. Okay, so இப்போ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா I have used status 200 and 400, right? So we already know the try catch block எதுக்கு அப்படின்னா to capture the system level as well as the user errors, right? So இங்க response dot status 200 சொல்லியிருக்கேன். 200 status code எதுக்குன்னா it is meant for success, right? So when you go to HTTP status code, Google it, okay, you will get 5 or 6 different types of status code. So 100 to 199 is for informational, and 200 to 299 is for successful response,
300 to 399 is for redirection message, and we know that 400 to 499 is client side errors, and 500 to 599 is server side errors. Okay, so in the response codes நம்மளுக்கு as a developer உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும், because we have to handle the errors in our application. Okay, so இங்க நான் 200 சொல்லியிருக்கேன். எதுக்கு அப்படின்னா whenever we get a successful response, okay, so when this piece of code is successfully executed, we will get the data here. So it is a successful response, so we send that data here. Okay, so when we are not getting the desired results, either it may be a user error or a server error, I'm sending status is 400, okay, and we are sending the error message, right? So now I think we built the REST API, okay, which handles the get request of slots, right? So whenever the API is hit, the endpoint is called, this particular controller method is called, we are getting back the data as a response here. So you paathitom, okay, and so we will continue creating the other controller methods, okay, other endpoints, right? So I'm going to create the create controller now for creating a resource. So whenever user tries to create a slot, okay, so we need a endpoint to handle that, as well as a controller method to create a resource in mongoDB. So number next one, creating a slot in database. So creating a slot na, creating new slot, அதாவது creating a resource in mongoDB, right? So அது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, exports இந்த function பேர் வந்து create slot னு வச்சுக்கலாம். Okay, so say create slot equal to async, right? Request response. Okay, so the time is so I will do it fastly. Okay, so I have a variable called slot, and I will say await slots dot create what request dot body. Okay, so request dot body na enna appadina, so whatever data we send from the front end to the back end, so adu vandu request dot body la irukum. So I have already shown you the request object. Okay, so adula body endra oru object ulla our REST API data will be what coming from the front end, adhaadu form field la irundhu data நம்ம எடுத்து we will send it to the REST API for creating data in the database. Okay, அதுதான் request.body. So நான் இதை காட்டுறேன் கண்டிப்பா after writing code. Okay, so if everything goes well, okay, I'll say 201. So get request to 200. 201 na successfully created resource அப்படின்றது அர்த்தம். Okay, அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஓட மீனிங் என்னன்னா, this particular code successfully created a resource in the database. Okay, resource na data. Okay, so இதுதான் 201 சொல்லுவோம். So 201 சொல்லிட்டு JSON. Okay, so same தான், success true, and data is going to be slot, right? And catch la pathina, we are going to capture error. Okay, so inga response dot status 400 dot JSON. Okay, here success is going to be false, and error is going to be error dot message. Error object la message or object இருக்கும், ஒரு வேரியபிள் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த வேரியபிள் எடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம்னா we will know what
is the cause of this error, right? So save பண்ணிக்கலாம். Okay, so create slot பண்ணியாச்சு. So what I have planned is I will finish all these functions and you will see the execution after what I finish the functions. Okay, so next என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா I'm going to get a slot, okay, by ID. So we already know we have many slots. Okay, so இங்க போய் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, sorry, slots போனோம் அப்படின்னா okay, we have 2 slots. So each slot has a unique ID. இங்க பாருங்க, this is a unique ID. It's created by mongoDB itself. So we didn't create it. Okay, so இந்த ஐடியை வச்சு நம்ம ஸ்லாட் கெட் பண்றதுக்குண்டான ஒரு API நம்ம எழுத போறோம், ரைட்? ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டாட் கெட், I'll say single slot. Okay, நம்ம இங்க சிங்கிள் ஸ்லாட் தான் கெட் பண்ண போறோம். Again it is a async operation. Request response. Okay, same story. Try catch. Okay, so what I will do, instead of writing, I will copy this code. Okay, so copy பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி modify பண்ணிக்கலாம் so that we can save some time. Okay, this is going to be slot, right? And here the query alone is going to change. So the query is going to be underscore ID is equal to request dot params dot ID. So whatever ID we get as a parameter here. So the request object will already shown you, right? Request object as the params or object இருக்கும். So in the params object oda main duty என்ன அப்படின்னா it will carry the parameter that comes through the API. Okay, so அதை நான் எப்படின்னு காட்டுறேன். இப்போ this request.params.id வந்து it will have the what ID parameter. So here the value data is going to be single slot. Okay, but before this I'm going to make a check, okay, whether the slot is available for a what for this particular ID. The particular ID க்கு slot இருக்கான்னு நம்ம first check பண்ணோம். If not slot, அதாவது slot available இல்லை அப்படின்னா we are going to return a failure status. Okay, so it is going to be rest.status. So failure statusக்கு இது வரைக்கும் நம்ம 400 தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். .json of what success false and data is going to be slot not found for ID request dot params dot. So whatever ID we get from the from the API. Okay, so slot இல்லை அப்படின்னா இந்த இடம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So notice we have return here. Okay, so return எதுக்கு அப்படின்னா if slot is not found, it will execute this and return from this point itself. I mean, the execution will return from this point and it comes out of this function. So in the piece of code வந்து run ஆகாது. Okay, so this piece in the status in the response எதுக்கு அப்படின்னா if the slot is available, this will get executed. Okay, this piece of line gets executed. If slot is not available, this should alone be executed. அதுக்கு நம்ம return எழுதிருக்கோம். Okay, right. So I think fine, everything is fine. Okay, get single slot is done. So the next thing வந்து I want to do for updating the slot. So ஏதாச்சும் டேட்டா நம்ம அப்டேட் பண்ணோம் இந்த அவைலபிள் ஸ்லாட்ல நம்ம ஏதாச்சும் டேட்டா மாற்றணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோர் நேம் வந்து ஃப்ளோர் 1லேருந்து ஃப்ளோர் 13 நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we need a API. ஓகே, ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு காப்பி this one. Okay, so get single slot
இந்த கோடை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So it will be useful, right? So I'm going to create a endpoint for update slot equal to async request response. Okay, so I'll copy that. I'll paste the code. So இங்க வந்து சில விஷயம் மாறப்போகுது. So here I'll change it to let because we are going to use that variable in the later stage. Okay, I'll change that variable name. So if this slot, the slot is not available for that particular ID, okay, the same thing is going to happen, slot not found for ID, right? So else what we are going to do, we are going to take that variable updated slot equal to await, okay, slots dot find by ID. So there is a method called mongoose method on find by ID and update. Okay, so இங்க வந்து நம்ம parameter pass பண்ண போறோம் request.parents.id, right? The second parameter is going to be request.body. Okay, and the third parameter is new true and run validators true. Okay, so in the new true எதுக்கு அப்படின்னா whenever we update some data, some field in the data, okay, there will be versions created. இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா version 0 ன்னு இருக்கு, but when we update it, this version will become 1, right? And whenever that update happens, okay, we want that new updated data to be returned back as response to the users, to the end users. So என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ for example floor name வந்து floor 1 ன்னு இருக்கு, we are using this API, okay, this update slot to update floor 1 to floor 13, right? So when the value is floor 1, the version is 0, but when the value becomes floor 13, when we update it, the version will become 1. So at that point of time, okay, we need the updated floor name instead of the old one, right? So if we didn't use a new equal to true, we will get the older value, that is floor 1 instead of floor 13, right? So I will show you when I update some data, okay, and so இதை பண்ணிட்டு what we are going to do, we are going to send a response back. Okay, இந்த response பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன், right? So இங்க பாத்தீங்கன்னா request.parents.id, request.body. ஸோ இந்த request.body தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண வேண்டிய டேட்டா, அதாவது ஃப்ளோர் 1 பதிலாக ஃப்ளோர் 13 நம்ம அப்டேட் பண்றோம்ல, அந்த டேட்டா தான் இந்த request.bodyல பாஸ் ஆகும். ஸோ request.parents.id இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா this ID, ரைட்? ஸோ இந்த ஐடியில இந்த டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு தான் நம்ம அனுப்புறோம், ரைட்? Okay, so updated slot, I think everything is fine, right? Updated slot is done. So next வந்து நம்ம delete slots பார்க்க போறோம். So exports.delete slot, okay, async, same story தான், try catch. Okay, so நான் இப்போ இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I will copy this code, okay, try catch ஃபுல்லாவே காப்பி பண்ணிக்கலாம், okay, and paste it here so that we can save some time. So இது நேம் வந்து updated start இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா we are creating the variable here, okay. So in the variable it has scope inside this function only. So updated start இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, but I am creating it as slot, okay. And if not slot,
right? So already நான் explain பண்ணிட்டேன். இந்த particular வர ஐடிக்கு slot இல்லை. Okay, if this model is not able to fetch the data for this particular ID, okay, if the slot is not found, what we are going to send this message to the user with the status 400, right, as success false. And if it is found, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா just I'll say slot, okay, equal to okay, I don't even need this variable, just say slots dot remove. Okay, remove na full away remove ஆயிடும் நினைக்கிறேன். I'll say find by, hey, sorry guys, find by id and delete. Okay, so find by id and delete, again we are going to pass request dot params dot id. Okay, so இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா if it gets deleted, okay, let's say, so slot equal to இருக்கும். So if it gets deleted, we'll get the deleted slot as a data. Okay, if not, if you are getting any kind of messages, sorry, any kind of errors, right, it will be catched and sent back as a response with the help of this response, right? So the 400 status. Okay, so create பண்ணியாச்சு. So obviously there may be some issues coming up. அது one by one வரும்போது நம்ம fix பண்ணிப்போம். As of now, I think it is fine. Okay, so I go to routes. I want to bring up all the methods here. I mean the controller methods that we created. Get slots, get single slot, create slot, update slot, delete slot. Okay, so when you readable, நான் எல்லாத்தையும் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் so that it is visible for you. Okay, so default route வரும்போது when we get the request to create slot, okay, so it is a post request, so post ன்னு சொல்லிட்டோம், and router dot route slash colon id. so இந்த மாதிரி id parameter நம்மளுக்கு வரும்போது what getல get single slot. இது suppose இப்போ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா it's okay, next postman வச்சு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Okay, so don't worry. Update slot and delete is going to be delete slot, right? Again I'll bring everything down. Okay, saved it. Now I go to app.js. App.js is already there. Calling this router, so everything is fine. Okay, so what I do, I'll start the backend server. Game start. Okay, so meanwhile, what I'll go to Postman and set up the things. Okay, so database now we have 3 items for the slots, right? For floor 1 there are 3 wings. Okay, so Postman already have created. So what I have planned is Postman patti have already made a video in visitors management system. Okay, so what I'll do, I will keep the URL in the description. Okay, so Postman பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு go to that video, have a look at that video. Okay, and come back here, right? Already இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பெருசா போயிடுச்சு. Okay, so I don't want to add about the Postman also.
So visit that video and come back here, guys. So already have created everything. Okay, so get create create பண்ணிட்டேன். So what I'm going to do is I'm going to create for update. Okay, so I'm going to rename it to update slot. Okay, and I'm going to create one more thing. Delete slot, right? Okay, so here it's going to be create slot down, not slots, right? So get slots later. If I bring the URL here and pms slash v1 URL போட்டு நம்ம send பண்ணோம் அப்படின்னா பார்ப்போம். Yeah, so it is able to fetch the slots from the mongoDB database with the help of our API. So நம்ம API with the help of this middleware, okay, in the particular route போயிடுச்சு. And this route, what it does, it call this corresponding controller method. Okay, and yeah, so get slots la. So this got executed and we got all the slots and success as true. In the 200 status kuda inga irukum parunga. See, 200 status is here. Success is true and data we got from the what mongoDB collection. So we got all the data. Okay, so I'm going to search a particular ID. I mean, I'm going to search data with a particular ID. So is every work? Yeah, I got only one data. Okay, so again this particular endpoint, okay, in app.js, it came here, it went to that router, okay, and this router is able to identify whether the endpoint came as normal endpoint or with the ID param. Okay, so inga namba ID parameter pass pannirkom. Okay, so this router is able to identify what is the type of endpoint we got. So this time we got with the ID. So in the get execute ஆயிருக்கு and get single slot controller method call ஆகி it went to that corresponding controller. Okay, and this method is called we in the slots dot find in the query execute agi. Okay, so there is a item for that particular ID, so this did not get executed and we got the success true data slot with the 200 status. Okay, 200 status, success, data, and all the slot fields. Okay, we got it as a response, right? Beautiful. So I'm going to create a slot. Okay, so I have already ஒரு data create பண்ணி வச்சிருக்கேன். Okay, to show you guys. Yeah, I think up to here. I'll copy this. I'll go to Postman. So this time I'm going to create slot URL / pms version 1 slots. Okay, so this time it is going to be different. Headers la vandu I'm going to send content type as application /JSON because we are going to send the JSON data. Okay, so body la you should go to raw, right? Drag this down, get JSON select பண்ணிக்கணும். Okay, and here I'll paste that JSON data. Okay, I'm going to change this as post because we know creating a resource is a post method.
right? So when I click on send now, let's see. Yeah, so success is true, and this data got created in the mongoDB slots collection. So let's go here. I'll refresh this data, and we got 4 data now. Okay, flow to create ஆயிடுச்சு with the slots, right? So this time we are doing it with Postman, but what we created this APIs for front end. So next video we will be calling this APIs from the front end application with the help of JavaScript. Okay, so in the APIs la work agudha appdi test pandradhukku da the Postman tool na use pandren, right? So next thing is update slot. Okay, so same story, PMS version 1 slash what slots slash I'll take this ID. Okay, put. So idhula நம்ம என்ன change பண்ணலாம் அப்படினா I'll change the wing name arena to arenas. Okay, let's see. So same here, content type. So in the headers வந்து when we do that with front end, okay, in the headers நம்ம கோட்ல இருந்து பாஸ் பண்ணுவோம், right? Since we are doing it with Postman, I'm doing it manually. Okay, so என்ன மாத்த போறோம் அப்படினா the wing name is going to be arena. Instead of arena, I'll change it as arenas. Let's see. Okay, so method put, right? And it should have a ID as parameter. ஏன் அப்படின்னா routesல நம்ம அப்படிதான் சொல்லியிருக்கோம். When it has a ID, when the method is put, this particular update slot should be called. Okay, so let's see. I click on send now. So success is true. So if you can remember, okay, I'll go to slots. So இந்த இடத்துல நான் சொல்லி இருந்தேன் இந்த new equal to true எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. Okay, so what I told was இந்த new equal to true நம்ம சொல்லும்போது whatever data we update, okay, that data is returned as response to the user. So அதை நான் இங்க காட்டுறேன். So we changed arena to arenas. Okay, so நம்ம change பண்ண dataவே update ஆகி and we got the same data as response, right? So let us do one thing. I'll remove new equal to true, right? Server is restarting. What I will do, I'll change arenas to arena. I will again call this endpoint with the wing name data as arena. Okay, I'm changing the data again. Let's see. பாத்தீங்களா? So இங்க நான் new equal to true கொடுக்கல, இந்த parameter நான் கொடுக்கல அப்படின்னா, okay, now the data, let me show you. First நம்ம arenas update பண்ணோம். Again I updated as arena, but data is changed in collection. mongoDB ல change ஆயிடுச்சு, but still the endpoint is giving response with the old data, right? ஏன் அப்படின்னா we removed this particular parameter new equal to true. So this is what I wanted to show you guys. So when I created this method, I told you நான் இதை காட்டுறேன், ப்ராக்டிக்கலாக காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. This is what I wanted to show you, right? So இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So again, now when I click on arena new, changing it as arena new and click on send, இப்போ பார்த்தீங்களா சேஞ்ச் ஆன டேட்டாவே நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக வருது. ஓகே, ஸோ கூல் கைஸ், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் I'll go to delete, right? So the same URL,
Okay, so delete is not going to have any body. Okay, take any body as parameter. So in Papon, I go to routes. So whenever we get a delete request, this delete slot is called, and what happens in the delete slot is it just checks whether the particular item exists with this ID. If not, this is executed, else it will find by this ID and it just deletes it. Okay, so Papa work so I don't want to delete data in floor 1. Okay, so I go to get slots, remove this ID and click on send. So I want to delete floor 2. I'll take floor 2 ID. Yeah, this is the ID of floor 2. I come back to delete slot. I change it as delete. Okay. URL EMS slots slash. I paste the new URL. Okay. I click on send now. What? So இப்போ இது delete ஆயிடுச்சு and we got the success. This got executed. Okay, let's check whether floor 2 is deleted from the mongoDB collection, right? So if நான் இன்னும் refresh பண்ணல, floor 2 இருக்கு, and I refresh this database and collections. Okay, there is only 3 data visible now. Floor 2 got deleted, right? So we created 5 endpoints. Now we know how to create REST APIs, how to route endpoint to a corresponding controller, okay, and how to test the APIs with the Postman, right? So இதெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, so there is a place to save. Okay, so when I click on update and come back to delete, this URL will be saved. So அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Okay, so each time you don't have to type, right? So update is going to be what put. So when I go to get slots, it is saved, so you don't have to type anything, right? So I think we saw everything. Éதாச்சும் doubt இருந்தா write a comment below or write an email to me. So I think this video is very useful for you, right? So keep watching my video, guys. If you have any doubts, write it to me. We'll see in the next video, guys. Thank you.